ಶುಭೋದಯ. ಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ದೃಢವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿವೆ. ಇಂದು 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಎಂ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ NITK ಸುರತ್ಕಲ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಎಂ ಅವರು IIT ಬಾಂಬೆಯಿಂದ PhD ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದು 26 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ತಾಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಜೈವ ಇಂಧನ ಅನಿಲೀಕರಣ, ಘನ ಇಂಧನ ದಹನ, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು 9 PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ MTech, BTech ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು 40 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿರುವ Q1 ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ 3 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋನೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಿರ ಶಕ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮೈರೇ ಟೆಕ್ನಿಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಇದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಮೈರೇ ಟೆಕ್ನಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಹಾಗೂ AICTE ಪ್ರಾಯೋಜಿತ PhD ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಈ ಅಧಿವೇಶನ AJIT ಪರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಆದ P. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸೋರ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್, how we can convert that waste into hydrogen, what are the process involved, and what are the systems available. So I'll be discussing about those aspects. So along with that, I'll include some of the research aspects also. Initially, the first half I'll discuss about
commonly available resources so inside the campus. So how we can convert those, what are the technologies required for that? I discussed about that. So title is waste to sustainable energy. So we are all familiar with this hydrogen. Why hydrogen is important, so important. So which is most cleanest you can say, and also it is available in abundant quantity. So mainly why it is required. So growing concern related to the environmental pollution, GHG emissions, global warming. So in order to prevent or decarbonize all the sectors. So for example, in refineries, so decarbonization is required. Now it is the project called as green hydrogen district. So that is taking shape because it's exclusively these refineries, for example, Kumar. So they have to decarbonize their process. So they use large quantities of hydrogen in order to meet the decarbonization requirement because carbon dioxide level in the atmosphere is on increasing. So it is reached up to around 500 odd ppm levels. So we need to decrease. So earlier the concept was use these renewable resources or release the carbon dioxide. Carbon dioxide will be used for photosynthesis process. So which is the, like if you grow more plants, trees, so it will consume these carbon dioxide. But nowadays it started accumulating, which in turn increases the global warming. So here our effort is use these some of the resources, like we can say this municipal solid waste or waste available in large quantities, which is not processed. So some numbers are so 2.01 billion tons as per EPA, Environmental Protection Agency. This much waste is available. So both from commercial as well as residential sectors or industrial sectors, and its projection it will be 3.4 billion tons, and we can effectively utilize these waste. So in order to reduce these waste effects, etc., or harmful effect of gases or fuels are compared. So hydrogen is one of the best fuel, and we compare this is having higher heating value. So therefore, the focus is production of the hydrogen. Here I will cover what is MSW. So how we can utilize this MSW in the different technologies to obtain hydrogen. And initially I will focus on what are the resources. So for example, if it is a campus, so institute campus, ours is a 300-acre campus. So what are the resources available? How we can utilize? Initially, all of you know about this. What is MSW? So, usually, like trash or garbage, everyday items that may be from malls or hospitals or any gated communities or flats, etc. So many types of waste available. So brass clippings or clothing, bottle, food types, newspapers, appliances, etc. So different processing methods or treatment is required for different types of waste. So one type of technologies is not possible to meet the waste management. So here some numbers. So how MSW is growing and how it is a world problem. So you can see in 2010 what was the number, and in 2025 what happened, and in future what will be the cost. So we can say that waste generation to double in developing countries in future. Further, if you
see at the state-wise waste generation. So here you can see uh, in Maharashtra, it is highest total waste generated per day at a glance per day. Then other cities or states, you can say NCT, Delhi, and Gujarat, then comes Karnataka. So second place goes to Tamil Nadu, third is Uttar Pradesh because of Raj. So Karnataka it is like 10,000 tons per day. So what kind of waste is available or what kind of waste is found in all these? So food waste, garden clippings. So biodegradable waste. So biodegradable waste is the major portion. Then inert steel, construction and demolition waste, and also glassware, plastic, and other resources. Here I am considering this waste as a resource for generating the energy or technology. So here this slide shows the individual MSW generation. So daily. So nowadays it is 0.4 kg one person generation per day. So 2.5 kg may in future reach up to 2.5 kg. And total India's MSW generation that is 55 million tons, and in future 365 million tons. So out of which 95% is not processed properly. So because of which so many problems associated with this are familiar, that is MSW if it is not processed. There are different kinds of waste, MSW, healthcare waste, construction waste, and used tires, waste electronic equipment, used batteries, etc. If it is not properly managed, it will create problem. So this is about background. Now come to our campus. So what we have done in our campus and how they have taken these available resources into energy generation. Then from that, how we took up to research. So research in the sense generation of the hydrogen, how it is leading to generation of the hydrogen. So if it is not managed waste inside the campus, it is creating the problem, nuisance, aesthetic aspects, and also mosquito inbreeding, etc. So as far as our campus is concerned, so there are 300 acres of land, around 6,000 to 8,000 students. Around 6,000 are staying in hostels, faculty and staff quarters. So how much waste is available, dry waste, and what are the sources of the waste? So surroundings of buildings, hospital, hostels, canteens, kitchen, staff quarters, or guest house, etc. So various sources, and out of which, if you are not managing your one source, it will create a problem. These are the problems associated with this. So currently, the municipal workers, sanitation workers are collecting and door to door. That also solid waste only they are collecting. Organic waste they are not collecting. So these are some of the photographs which is waste is generated inside the campus and how much is their number. So and these are some plastic waste accumulated. So online shopping item packing materials. So waste generated at some societies, etc. And plastic or oil waste generated in residential buildings. So this is like before utilization, before management. So these are the photographs in our it was available. Now it is improved. We are managing effectively and generating the energy out of it. So these are the in barrels. It is a food waste filled. So next, these are the general scenario of our campus. So from this, we need to segregate. So the MSW means there are various types of waste. So we need to segregate what is the biomass waste, because different types of waste we need to manage. Means one is organic waste, another one is dry waste, biomass waste, another one is plastic waste.
So it is not possible to utilize the one technology to solve all these problems at once. So then initially, therefore, we estimated what kind of waste is available inside the campus. So green biodegradable waste, the coconut waste. In coconut waste, what is the estimation? How many leaves available in a year? What is the dimension? What are the leaflets 1 year? It is approximated. It is then maybe it will be more than that. And parts of coconut, so coconut shell, kernel, or water, etc. What is the wet weight and what is the dry weight in terms of numbers, and how much it is consumed in per mess. So large quantity is available. So other types of waste related to coconut, and also wood waste available inside the campus, and palm tree waste or leaves available inside the campus. And weekly there is a drive waste management or uh, Swachhata program, weekly Swachhata program. Through that, we will collect a lot of waste. So now, in terms of numbers, uh, because in order to utilize a particular technology, we should have sufficient biomass. Therefore, as per Central Pollution Control Board (CPCB) estimation, so what is the per person per day waste generation? That is 0.4 to 0.45 kg. And MSW composition, so as per Ministry of Housing and Urban Affairs, MOHUA. And what are the degradable waste and biodegradable waste and waste generated per person per day? So what are the composition of that? Then number of students. So this is like 6,000 to 8,000. We took around average students 7,000. So dry waste and biodegradable waste about 2.5 tons of waste is available. And what is the bio waste available inside the campus? Biomass waste. So other than this kind of waste, so dry leaves, wood waste, or dry gas, or dry grass, etc. And total biomass availability about 186 kg per day. Then we went into first two messes, so there are around 10, 11 messes, now it is increased. So what kind of waste is available and what is the quantity of waste is available? So if the like food quality is available, food quality is good, then waste generation is less. So we'll get less waste. The food quality is bad, so then it will be like more. So somehow average we are getting around 50 kg. Total estimation, so biomass or biodegradable waste. So we did this many kgs. So in addition to this, other waste, so other waste like plastic, tire, rubber, or textiles, metals, glass, ceramics, paper, etc. Other waste also we estimated around 1 ton. So therefore, like now to utilize all these kind of technologies, one is like anaerobic digestion. So anaerobic digestion plant or anaerobic digestion process is required. So another one is gasification process in order to process the solid fuels, or you can say dry waste or wood waste, or you can say packaging materials, etc. So not to use that. That is cardboards. So those kind of waste. So plastic waste separate technology, that is virology. So then we look into waste management rule, that is solid waste management rule 2016. So as per that, these institutes or gated communities or compounds, which is having compounds. So they are considered as a bulk waste generators. So here we can take the example of like central government department undertakings, state government department undertakings, public sector, private companies, hospitals, nursing homes, school, colleges, etc. Falls under this category. And hotels also, commercial establishment, marketplaces, places of worship, stadiums, sports complexes, etc. So having an average turnover of 100 kg per day.
So all the streams put together. So they are considered as a bulk waste generator. So if we are a bulk waste generator, so as per the rule, so we have to carry out this segregation of the waste as per the prescribed rules and facilitate collection of the segregated dry waste and hand over recyclable materials, etc. So therefore, we decided to have this biodegradable waste processing unit, so biomethanation plant inside the campus, so that whatever the waste generated inside the messes as well as residents that can be collected and other dry waste, etc., given to local bodies. So here the MSW is, as far as MSW is concerned, there are dry waste and dry waste, so biodegradable waste. So biodegradable waste, so here food waste and biomass waste. So another one is dry waste and stream. So here waste segregation, so plastic waste, so we can go for belly or we can sell it to local industries or we can go for material recovery facility or urban local bodies. So another effort is here. We can convert this plastic waste into oils. Nowadays, a lot of research is going on in this direction, and some of the plants also located here in nearby expert industrial area. Small plants they are operating, so 100 liters, 200 liters of oil they produce. So those kind of oils also can be produced. So biodegradable waste, food waste or biogas, cooking or automobile applications, and let's say if renewable energy is used for the entire process, then we can say it is a green hydrogen, or we can say the gray hydrogen in case of gasification systems. So here the biomass waste that we reducing the size gasification and syngas. So syngas at the high temperature gas, so it can be utilized for steam cooking applications and also further processing. So it can be utilized for green or gray hydrogen production. So normally gasification is gray hydrogen production. So here if we convert this, so initially we thought of utilizing food waste, then food waste to biogas to hydrogen. So that was the plan. So initially we are planning for constructing this plant. So the biogas contains about 55 to 65% of methane and 34 to 45% of carbon dioxide and remaining other gases H2S and depends on the type of the waste we are utilizing. So then uh, it was used in the anaerobic digester. So this is not a new concept. So earlier people were using this at their homes, and engineering students also studying this in energy technology or energy engineering or non-conventional energy sources. So earlier it is like KVAC model, that is Kadi Village Industries Commission model, was developed in India. Or simply we can say the gobar gas plant. So which was like familiar in all the villages and those who are rearing animals, so like cow or two or three. So they used to install these gobar gas plants. So they used to utilize this for cooking applications. And this is like 1 meter cube of gas. So how much you can replace? So these numbers, so diesel or 0.62 liters of kerosene, 3 kg of 4 kg of wood, 0.3 kg of soda, or 0.43 kg of LPG, 1.36 kg of coal, and 4.70 kg watts of electricity. So earlier, LPG availability is also less. I think we have seen before 2000 or 2005, we used to see many gobar gas plants in the villages. So here, we installed this skid-mounted biogas plant. So that is above the ground entire facility. So earlier it is like entire facility was digester was underground. So there is a mixing tank.
which is connected to the pipe. So mixed slurry is enters into the digester, and there around 75 to 100 days it will be there, and the gas will be generated, and the plume above the this digester will come up, and that is the indication of gas generation. So that will be supplied to the kitchen and in that village. And as and when the fresh waste is introduced into the digester, so it will push us the slurry out of the digester. So slurry is coming out. So that will be utilized for as a replacement for manure, and which is much more fertile than the NPK values than the artificial that is available manure. So in that way it was utilized. Here also same thing, but the entire thing is above the ground, and temperature is maintained. So temperature in the sense like, so not to generate the gas or methanogenic bacteria will survive at or most efficient at 35 to 38 degree. So temperature is maintained. There are conditions like psychrophilic conditions, mesophilic conditions, and thermophilic conditions. So mesophilic conditions around 25 to 40 degrees. Here below in the cold countries, psychrophilic conditions, and thermophilic conditions again extra electricity is required, otherwise is required. So we can still reduce the number of days for the formation of the gas. So whereas here we need 14 days in the mixing tank or hydrolyzer. So here the food waste will be collected from the messes, it is transported to the electric vehicle. So then it will be segregated. So if any metal parts or spoons, cups, etc., or wrappers or plastic waste are there, it will be segregated. Then it will be fed into the pulverizer or shredder. Then it will be going to mixing tank. Then it will be pumped to hydrolyzer. So in the hydrolyzer, it will be there for 14 days. So then it will be supplied to the digester. So where all the process will be taking place, like conversion of these food waste into sugars, carbohydrates, and acetogenic genesis or methanogenesis process. So these are done by the bacteria. Finally, the methane will be produced. Methane and carbon dioxide will be produced. So here the biogas composition is 55 to 65%, and then it is subjected to the gas purification. So some amount of the moisture will be there. It will be subjected to the centrifugal action. So some amount of the moisture entrapped in the gas, it will be removed from the gas stream. So then it will be passed through the H2S scrubber. So if any H2S or hydrogen sulfide, that will be there, that will be converted to elemental sulfur, and that will be removed. So here we are using iron sponge process, that is iron polish, like lathe work, during the lathe running. So some coiling will get, so that waste will be utilized. So to separate out this sulfur from the H2S from the gas. So then it is going to the twin balloons. So twin balloons means 1 meter cube balloons. So in order to measure, we have not kept any meters, either rotometer or gas flow meters. Here the balloon is the indicator of how much gas is generated. So 1 meter cube balloon. There are two balloons. So as and when first balloon is filled, so the compressor will be switched on. The compressor will be switched on, and it compresses the gas and supplies to the storage tank. In storage tank, it will be like around 6 bar it is stored. Then it will be supplied to the kitchen or other applications. So in that way, and we will be getting around 30 to 35 meter. This is the photograph of 1 ton. So this is like 1 ton plant. Based on this experience, we are also installing another plant in Paradip, Odisha. So there is 1 ton plant. So 1 ton organic waste based plant. So we have done some collaboration, MOU with the government of Odisha and Paradip municipality. That is one of the best performing municipalities. And
there we are converting this gas into CH. That's further processing. Biogas is like 55 to 65%. So further using gas cleaning setup. So membrane based gas cleaning setup, carbon dioxide removal, and we are enriching this gas so that the methane percent will be around 90 to 95%. That will be utilized in the or stored in the cylinder and transported to some Ahar Kendra. Ahar Kendra in the sense it is like here in their canteens, Ahar Kendra. So there they will utilize the gas for preparation of the food. It will be compressed. The gas will be compressed up to 200 bar and stored in the cylinders. So which is located around 5 kilometers from the plant facility. There also we are mounting these gas cylinders, cascades. So on the electric vehicle and transporting it to the respective utility. Yes. So this is the plant available. I think some of the mechanical students also visiting our plant and they are performing experiment utilizing this gas from this institute also. So this is the facility created and this was inaugurated in 2001. It's completely supported by one of the industries, so Marine Tecnimo, Italian company, Milan-based company. So we have an MOU with them, and we have signed an MOU for carrying out the implement the plant and carrying out the research in this direction. So which is also supported by alumni, alumni of our institute, 1991 batch alumni. So here we can see the hydrolyzer tank and shredder tank. So this is hydrolyzer tank. These are the waste collected from the vessels. These are the shredders, and this is the digester. So this is the total plant. So here we can see digester, so hydrolyzer, digester, and storage. So here we will be getting around in 28 days we can get gas. So because it is temperature controlled, whereas in other processes, so it takes more time. Cyclophilic again more time, and thermophilic we can always reduce in 20 days also. Is it possible to generate the gas? So this is like flame, biogas flame. It is inside the messes, and these are the, some statistics reports generated during that time, actually 2021. And, and so during our convocation, our Honorable Minister for Education and Skill Development has visited our plant, and we also appreciated the interdisciplinary research carried out at our NIT and interacted with the students, and also proposed to have sustainable energy engineering center, or in fact it was proposed to have a separate department. So however we have not created, so we created sustainable energy engineering, and some research is going on in that direction. Further, this facility has been utilized for our giving the demonstration to the students, school students, and nearby uh, school students, we can say. And also during the course for MTech students and BTech students, so we do demonstration. So how this project will be useful? So here, employment of this kind of technology, so it will solve the problem related to this waste to energy concept. So it will solve three problems at once: waste management, energy demand, and environmental concern. And also, as per Paris climate goal, we need to maintain the temperature about overall temperature, not to limit the global warming, that is about 1.5 to 2 degrees. So we can have this kind of plants, or it will support the decarbonization effort, and also one of the best solutions to reach this Paris climate goal. Further, this plant, so for example, 500 kg plant, ours is a 500 kg plant. So here we can generate about 5.6 kg of hydrogen, and in this process, about 54
kgs of CO2 is captured per day, and overall proposed process leads to 12,000 overall entire process. So leads to around 12,000 tons per year of carbon dioxide equivalent. So this is like some of the media news related to sustainable energy department. So further, we carried out research in this biohydrogen, SMR, and upgradation. So biohydrogen materials for upgradation by involving one biohydrogen green chemistry group. So involving different departments, interdisciplinary research. So this concept was well appreciated by the minister, and also the visitors. So, and we are also deputing or appointing so many postdoctoral fellows and also project associates and support for MTech students, BTech students. So in that way, we are carrying out the research, and further one more center is also created. So in order to carry out the research in this direction. So Center for Research in Waste Recycling and Circular Economy. So involving 3 engineering departments and 1 science department. Engineering department means mechanical, chemical, and metallurgy. So mechanical, it will be like waste to hydrogen, that is steam methane reformer, and gasification to hydrogen. So that, and chemical engineering, so bioscience, and utilization of CO2 by means of bacterial algal process, and food waste to hydrogen, so by green chemistry route in chemistry department, and materials storage or storage hydrogen storage materials, that is in the metallurgy department. So now, like after this installation, so biogas is generated. So then, how to go about hydrogen? So why and how we can generate hydrogen? So why means it is there, it is a clean fuel. How and the technology is available. So here listed it is steam methane reforming process. So digester is available, so we can generate CH4 and that is biogas we can generate. So if you have reforming reactor, so you can generate syngas. So reforming, how we can do reforming? So we have to use catalyst. So what kind of catalyst? Different kinds of catalyst available. It may be powder form or 10-hole ring or multi-core shell, monolith or foam, etc. So whether by using this catalyst efficiently we can convert this biogas to syngas, not possible. So there are problems associated with the catalyst, carbon deposition of the catalyst, low conversion, reactant conversion, high reaction temperature, many problems associated with the reforming of gas. Again, the catalyst problem or catalyst stability. So they tried, various researchers tried different types of catalysts and they used here. So large scale steam reforming is available. So about 70 to 85% efficient. Small scale methane reforming it is available. Whereas biogas reforming, the efficiency is 20 to 35%. And alkaline electrolysis, so electrolysis like it is up to 65 to 80%. Term electrolysis, proton exchange membrane electrolysis, and biomass gasification is 25 to 50. So here the idea was like, so this is the plant. So here you can generate 35 kg, or you can, it will be around 15 to 19 LPG equivalent. So calorific value will be 20 to 25 megajoules per kg. So whereas here green hydrogen, if you use renewable energy, but here let's say it is green, and is it possible to develop this kind of technology or reformer? See, reformers are available, so they will be important possible. So
our focus was like, is it possible to develop? So if you develop these kind of plants can be installed wherever waste management facilities are available or waste management yard is available. So organic fraction of this can be utilized, organic fraction of MSW. And along with that, agricultural residues or fruit or pulp industry waste. So that can also be used. Bio waste or sewage waste can be transported, used in the digesters, and systems to develop can be converted into hydrogen. So Swachh Bharat Abhiyan will be greatly benefited by implementing this kind of technologies. That is, utilizing the waste and generating the clean fuel or converting it to hydrogen, and also in addition to that, environmental friendly fertilizer resulting in cleaner cities and villages future, and also meet the requirements, the future requirements. So future requirements, if you see, we have power generation, transportation, industrial energy, and in future these many categories we can utilize. Hydrogen demand could increase from tenfold by 2050. That was one of the ideas. So this is some of the brief about some various activities taken by the center. So it is nearby villages, interacting with the consulting officials. So and also we did some studies in parallel, interacting with the villages. So how we can improve the waste management and also further energy generation technologies. And in our campus also we put a lot of effort in cleaning the campus, including directors, etc. So another one is, this is one aspect. So I take up that research aspect in the next session. So here what I am trying to establish is what are the resources available, commonly available resources. So how we can utilize, what kind of technology is required for that. So we estimated bio-waste, organic waste. So how it can be utilized once used and how it can be converted into the gas, and how that gas will be further converted. Why that has to be, why that research should be incorporated in order to improve the efficiency. So conversion is available. How to improve the efficiency by introducing new catalyst elements, etc. So next is biomass waste management. So in that dry waste. So how we can utilize this dry waste in a gasification system. So gasification system in the sense. So here also I'll just introduce the subject and then I'll go in detail in the next system. So here the dry waste, or we can say the coal biomass or waste as a resource that can be utilized in a digester, or sorry, here it is a gasifier reactor, we can say reactor. So subjected to the different temperature and supplying the limited quantity of the gas. So limited quantity of the air. So complete combustion will not be taking place. So therefore output will be the CO and H2. The carbon dioxide. The other impurity is always there. Tar will be there. Particulate matter will be there. So that we need to separate out. And further we can utilize this for subjecting the gas to cold gas cleaning or hot gas cleaning, or we can further convert this syngas into FT, means Fischer Tropsch synthesis, some kind of catalyst they use to convert this producer gas into green diesel, hydrogen, separating the hydrogen from the total gas mixture, and utilization of this energy fuel in solid oxide fuel cell or IGCC, integrated gasification combined cycle, co-firing, etc. So these are some components of the gasification. So that will go into the so, and here in addition to this, how dry waste can be converted. So that is leaf waste can be converted into pellets. Some binders you use and convert this into pellet, and can be replace the fuel oil or fossil fuel and reduce the carbon dioxide. So this is also again
gasification system where it is available in Patna, so licensed gasifier. So they installed many gasification systems there. So that's also next session. So this is like we thought like in that gasifier wood or other hard materials can be utilized. Is it possible to utilize the powdered biomass, sawdust, etc. Powdered biomass? Because agricultural residues means various kinds of waste are available. So that was developed, designed and developed by one of our research scholars. So it is like entire setup. So when he joined as a PhD student, I told him like this is the place to work. I told him only this place I can give you, but the remaining he has to develop. So he developed this, and I appreciate him, and he also got very good job placed. So starting from scratch, so it took years. So it is like 5 years. So he took and further developed this gasification system. Here it is. This is a fluidized bed gasification system. Fluidized bed means we can utilize the powdered waste. Powdered waste. So whereas in other types of gasifier there is an updraft gasifier, downdraft gasifier. So here there you can use only wood particle, that is 1 to 10 mm, or rices means there is a separate gasifier. So next is about plastic waste management. Plastic is also a grading. So here plastic, how it can be utilized. So plastic can be converted into oil or gas. So it is based on the temperature. So temperature means 350 to 500 degree, or optimum temperature will be 400. So that will be utilized to produce the oil. So oil further it can be upgraded, or it should be upgraded, not utilized in the engine. So here batch reactors. That oil was utilized in the generators without upgradation. So that generators was supplying the power the was going on. I think night generator stopped working. So then they realized that is mainly logging. So it was they were finding it difficult to utilize it there. Then we came to our lab, we discussed, developed some upgradation procedure. So then it was utilized in that. So in that way, that oil can be utilized in various applications. So crude oil can replace the crude oil anyhow. And it is like we are not completely eliminating. So we are converting one form to another form. That is energy neither be created or destroyed, can only be converted into another form and reducing the environmental effect. So here the plastic production, which is increased over years. So here some numbers are there. So 15 million tons in 1960, 311 million tons in 2012, expected to double over next 20 years, and mainly produced from the feedstocks like oil and gas feedstocks, and also it is utilizing 3 to 4% of energy for manufacturing. So these are some categories of waste. So polyethylene terephthalate and water bottles, soft drink bottles, and HDP high density polyethylene milk bottles, juice bottles, shampoo bottles, detergent bottles, PVC, that is polyvinyl chloride, cosmetic, cables, pipe coatings, LDPE, low density polyethylene, single use plastics, and PP, polypropylene. And so, one example, simple example is milk emulsion, PP, polypropylene. And
polystyrene, CD cases, water cups, plastic, metal cases. So others own polystyrene or drink cups, protective packaging, fragile items, so packing materials and so on. So all the plastics cannot be utilized. So there also it cannot yield good quantity of oil. So for example, 10 ton means 5 ton can be. Similarly, tire also, that is like 5 ton, 10 ton of tire is used to go to 5 tons of oil you can get. So the problem of plastic per capita plastic consumption in 2014. So it was this number. US is highest, and India is the lowest when compared to all these five. Global average is 25 kg per capita plastic consumption. So how it can be converted? So various methods involved for conversion, either recover, recycling, or simply burning, incineration. Incineration again is a problem. Energy recovery is there, but it is highly polluting. Dioxins will be released upon the consumption. It is again cancer causing aging. So that. So recycling or energy recovery, those two options, and converting into the oil. So some reactors developed inside the lab, and research scholars also work on this. So further research is also going on in this direction. Uh, See, in order to manage this kind of risk, all involvement up to bottom management level to bottom level workers should involve in the management. It is the responsibility of everyone to solve the problem in the problem of the society. Everyone should involve. So it's another research. It was like AIML based nowadays. So we have to incorporate this kind of technologies in order to optimize, improve the efficiency. This project is like one of the alumni donated us uh, and sanctioned this project. Here we will be using these AML technologies and AI genetic algorithm tools to improve the efficiency of this particular section. Currently, it is going on. Research is going on. So it is like in case of biogas, what is the feedstock composition? By varying the feedstock, is it possible to improve the methane formation? Is it possible to increase, etc. So biogas production, methane production. So here we are involving. So for mechanical engineering alone, it is not possible. So we are involving IT departments, computer departments. So all these aspects and contaminant removal efficiencies, operational parameters, how we can improve. So what are the various methods available, which is the best method, and what will be the optimization, so process optimization, life cycle assessment. So that is ready to approach so that. So and small reactors, developing the small reactors, and what would be the methane generation in that? Is it possible to increase 65, 55, 65 is there? The combination of feedstocks, combination of feedstocks. So is it possible to increase? So in that way, it is designed this kind of thing. So then finally, we will be testing the digester to improve the biogas quality. Then the similar experiment or similar set of studies will be carried out in the gasification setup also. So here the feedstocks, various feedstocks available. So once we use the rice husk, cashew husk, and cashew shell. So in that we observed slight variation, slight increase in the hydrogen generation. Normally, fluidized bed gasifier, hydrogen generation percentage is very low, 5%. So we found some 2% increase while carrying out the research. So how it can be further increased? What kind of, because various kinds of agricultural residues are available, so that can be utilized. So what would be the CHNSO, carbon, hydrogen, sulfur, oxygen? So what would be the volatiles, which carbon, etc. So how we can determine, how we can optimize these parameters? So that will be carrying out the research, which is going on. They are not come up to certain level. So
Another one is that this technology, pyrolysis technology, how to improve the quality of the oil, how to improve the quality of the oil. So oils we can get, so that can be utilized in the combustion chamber, so, or we can supply that oil to generate the heat, or while combustion generate the heat and generate the steam turbine. The turbine coupled with the generator, generation of the electricity. So how we can improve the quality of the oil? So that is feedstock composition and pyrolysis conditions, CHNSO, and what are the physical elements, so etc. So how ML models will help us to improve the quality of the oil. So this is like three technologies. Here I am like taking taken. So like three technologies are required to solve the one problem. So with these three technologies, so intermediate stage, one is biogas generation, another one is syngas generation. So here the gas generation, hydrogen gas generation is there, but our focus was to generate the oil and to solve the particular problem. So now we'll discuss about one technology, that is like biomass or biomass gasification. So what are the problems associated with the biomass gasification? So how we can work and how it can be utilized for generating the hydrogen. So that. So with this I stop here. So I'd like to thank our DP coordinators. I was not only the coordinator, but basic coordinator, and all administration, principal, and management of AJIET. So now I'm open for questions. Any questions are there? So here I try to establish that is the common problems, how we can give solutions, how we can develop the energy technology, how we can go about sort of cleaner fuels. Now our focus is on hydrogen production technology. So one of the methods is gasification. So here see various hydrogen production methods. There are different colors also in the field. So, so gray color, blue, blue hydrogen, brown hydrogen, white hydrogen, yellow hydrogen, green hydrogen, pink hydrogen. So in this way it is categorized. So if it is like using renewable energy sources, so using solar, so it is yellow hydrogen, or using nuclear energy, so it is pink hydrogen, and gray hydrogen store steam engine reform. So there are like with the carbon capture and storage technology, without carbon capture and storage technology. Here our focus is on gasification. So gasification, in that biomass as a resource, or coal as a resource, waste as a resource.
And so in biomass, there are thermochemical routes and biological routes. So thermochemical routes means pyrolysis and gasification. Or there are biophotolysis or dark fermentation or photofermentation or hybrid methods. So in that way, we can generate hydrogen. So another green hydrogen is water splitting. So water splitting electrolysis process. So electrolysis that may be freshwater electrolysis or seawater electrolysis. Nowadays, a lot of studies are going on to utilize this seawater as a source for electrolysis. The problem with the seawater is there are many sodium plus chloride in NaCl. So that creates problem for electrodes. So hydrogen generation technologies. So there are well established technologies are available. So SMR is one of the methods. The electrolysis is the currently fastest technology. So seawater means we have to convert it into fresh water. So then our process more. So that and NaCl has to be removed. That adds to the cost. So currently around 500 rupees per kg. So whereas here 100 per kg hydrogen. In that way, efficiency wise, so this biological process, so we do that hydrogen production by biological process, bacterial process. So that is the concern. So our focus is now out of all these energy, hydrogen generation or hydrogen production methods is gasification. So as we discussed earlier, so this is the general structure of a gasification process. So here the carbon-based materials are used and it will be used in the reactor. So reactor is, there may be different types of reactors, downdraft gasifier, updraft gasifier, or fluidized bed gasifier, or entrained flow gasifier, circular circulating fluidized bed gasifier. That is, fluidized bed is circulating. So in that, so generating gas. So gas will be cleaned by means of cold gas cleaning or hot gas cleaning. So cold gas means the temperature towards room temperature. That application is also at that level. Hot gas cleaning is higher temperature, 1200 degree. That is at least catalytical cracking or thermophysical cracking. So here this slide shows so what is the importance of gasification, how it was used previously, and what is the projection. So earlier it was used for ammonia production or refineries. That is refineries mainly decarbonization network, hydrogen production. So methanol exclusively for hydrogen production, electricity generation. So corresponding numbers you can see. And in future, so what would be the application? So 49% is biomass to liquids and then biomass to chemicals, including the hydrogen gas. So methanol, refineries, etc. in future. So now we'll see what is the difference between combustion and gasification. So in combustion, so all are familiar, it is burning large amount of oxygen. Full oxidation is taking place. So large amount of oxygen that can be called as full oxidation. Whereas here the partial oxidation process. So excess air will be utilized in case of combustion. Whereas here it is limited quantity of the air, or we can say that oxygen starved combustion. Or final product there will be in combustion, it is heat. So combustion means fuel or coal. Fossil fuels will be utilized in a combustion chamber. So combustion chamber,
and it will be used to generate the steam or fired in a boiler, water tube boiler, or any other kinds of boilers, hydrogen boilers, etc. So final product will be steam. Steam will be utilized in the steam turbine coupled with the generator, generation of electricity. Whereas here, in case of gasification, so here many applications are possible. So electric power, one is like direct utilization in the engine, or pure hydrogen formation, or liquid fuels. So many other applications listed in the successive slides. So combustion dominates coal for coal-fired power plants, whereas in case of gasification, mostly chemical production, power generation is demonstrated. In some cases, small scale, it is going on. Efficiency 35 to 37%, and 29 to 42% achieved high critical. Emissions, new source performance standards approximately is meeting EU standards. 1/10 of new source performance standards. So it is in the gasification. Cost wise, it is competitive. Experience wise, relatively need to be good. This is not a new technology. So everywhere it has been in use, and also nowadays in focus to reduce the CO2 release into the atmosphere. So decarbonization efforts and reaching the Paris climate goal. That is limiting the global average temperature between 2.5 to 3. Next, this is about background. Next, we will discuss about what kind of biomass is suitable. It's not like each and every biomass what is available we can use directly to the reactors. So what kind of biomass is available? So agricultural resources, or forest residues, or food grain, or forest residues, municipal solids, waste, or energy crops, or biological waste. So this is I'm giving the example of biomass. So food grain, bagasse, or corn stalks, straw, nut cells, manure, cattle, ox, bark, sawdust, municipal waste, RDF, food waste, energy crops, European countries, they use this grass, alfalfa, corn, soybean, canola, other things. Animal waste. So here we can see organic waste are not, that is wet waste, you can say. Wet waste is not utilized in the gasification purpose. Only dry waste is being utilized. So animal waste requires species. If it is dry, it is used, but largely for anaerobic digestion it will be used. So in order to find out which biomass is suitable, so we'll be carrying out two tests. So that is called as proximate analysis and ultimate analysis. So proximate analysis, so fixed carbon, volatiles and ash, what is the percentage of that? So if it is like different solid fuels or wood or agricultural residues, what is the value of this CHNSO, that is carbon, hydrogen, oxygen, sulfur? So what would be the calorific value? Bottom formula is given bottom of the table. So where you can find out the calorific value. So the calorific value is in the range of around 12 to 20 or 12, about 12. So we can utilize in the gasification system. So we will carry out these two tests, proximate or ultimate analysis. These are some of the examples. So ultimate analysis of some of the biomass and the fossil fuels. So different researchers carry out different kinds of tests. So maple wood, the plus field wood, redwood, sewage sludge, rice straw, paper, and heat, ignite, coal, anthracite, etc. So what are the higher heat value and whether this can be utilized. So these are the typical composition of
biomass and fossil fuels can be utilized in the reactor. So biomass and test will be carried out. So whether suitability will be identified. So then it will be utilized in the reactor. So that may be either updraft reactor or downdraft reactor. These are the basic types of reactors, fundamental reactors, you can say. So initially, these kind of technologies are developed. So updraft gasifier. So here we can observe drying zone, pyrolysis zone, reduction zone, and combustion zone. So from the bottom, the air will be supplied. So there is a other side, bottom side, that's ash pit. So whatever the biomass is combusted or gasified and leftover unburnt, etc., that will be falling on ash pit. Ash. So here it will be ignited at the combustion zone and limited quantity of the air will be supplied and the temperature will be around 800 to 1000 in the combustion zone. Then accordingly it will be decreasing. So when moving along the pyrolysis zone, lime zone, the temperature will be like 350, 400. So in that way. So when it is passing, so while drying process is carrying out, so some of the volatiles also will be released from the biomass, volatile organic compounds. These volatile organic compounds is called as tar or tar. This will be mixed with the gas, so that will add to the calorific value of the fuel. So therefore, the calorific value of this gas obtained from abrupt gasification is higher. Whereas in the second type, so it is like low heating value, abrupt gasified gas which is having low heating value. So here also the biomass is present from the top of the reactor. So then it is ignited from the top. So immediately the drying taking place and pyrolysis and some kind of reactors it is supplied at the sites. Here it is sites and is supplied at the combustion chamber and the heat will be distributed on both sides. So some of the heat transferred to pyrolysis zone and drying zone. However, this gas will be passing through this combustion zone as well as reduction zone. Reduction zone will be coming here before the ash pit. So it is like the gas will be passing at the temperature range of gas will be passing in this area around 800 to 1000 degrees. So where all the volatiles coming from this dry zone, pyrolysis zone will be burned. So therefore, the gas will be comparatively cleaner than this abrupt gasifier. So abrupt gasifier, so that will be a higher heating value. Wherever heat application is there, application like mosaic industries, brick kilns, etc., wherever direct heat is required. So abrupt gasification is used. Here, this slide shows the movement of the solids. So solids means fuel. Fuel will be moving down in the reactor, and gas will be moving up, and the heat is also like from the combustion zone. It will be transferred to reduction zone, pyrolysis zone, and drying zone. So whereas here, therefore, like you can say, the gas coming out from the abrupt gasifier is not clean, but which is having higher calorific value. Wherever heat is required, so heat application, so it will be utilized. And whereas here you can see the air is supplied at the combustion chamber, and the solid will be moving from top to bottom direction, and in the bottom, both the sides, the heat is transferred on both the sides, that is from the combustion zone and to pyrolysis zone as well as reduction zone. So here the gas is passing through high temperature zone, therefore these volatiles will be burnt and it will be like producer gas coming out from the gasifier. The composition is CO plus H2 and other impurities. Here the photograph of the real gasification system, what is there in the real gasification system.
So what are the temperatures? So temperatures 500, 350 to 500 degree, and the carbonization zone, that is oxidation zone, and oxidation, that is combustion zone, reduction zone. What are the temperatures here? So 800, 1200, again 800 degree. So all these reactions are taking place inside the gasifier. That may be oxidation reaction, that is C plus O2 and C plus of O2 CO, carbon monoxide formation, and water gas tube reactor and methane formation, and also oxidation on the homogeneous reactions. And both endothermic and exothermic reactions are taking place. So exothermic, you know, it is a reaction where that releases the energy in the form of light or heat, whereas endothermic, it takes the heat from the surroundings. So here, like air fuel ratio in combustion or combustion or ICE engines, we can say. Here we consider equivalence ratio. So equivalence ratio is for any process. So equivalence ratio is actual air fuel ratio to the air fuel ratio for complete combustion required. So here in the graph we can observe the equivalence ratio. At the top is written gasification. So 0.2 to 0.4 is the gasification range, and others it is like combustion zone. The temperature you can see 2000 to 2300 degree Kelvin, whereas in combustion which is in the range of 1500 degree. The right side, so that graph you can see. So our target is to get higher percentage of CO and H2. So if you go for complete combustion, so you can say above 0.4, 0.6, 0.8 and 1, that is complete combustion taking place. So there you can observe the percentage of hydrogen and carbon monoxide. Our target is to have higher percentage of carbon monoxide and hydrogen. So in the 0.2 to 0.4 range, so here you can observe H2 and CO percentage is higher, and therefore that is fixed in the range of 0.2 to 0.4, whereas in combustion that will be completely burnt and heat will be released. So in order to retain this equivalence ratio, so temperature, gasification temperature will be around 800 to 1000 degree, and whereas in the combustion, the complete conversion is carbon conversion is taking place. So that's why CO and H2 is not available. It will be in the form of heat. So here the composition of producer gas. Any composition of any question? Composition of gas. So here composition of gas. So here you can observe that is carbon monoxide is 15 to 30%, and hydrogen that will be 10 to 20%. So 10 to 20%, and other compositions. So nitrogen will be 45 to 60%, and what other water, carbon dioxide, etc. Useful component is carbon monoxide and hydrogen. So as much as possible, so we will be trying to clean the gas and remove all the impurities and retain carbon monoxide and hydrogen, so that adds to the value of calorific value. So calorific value will be in the range of 4.5 to 6. So 4.5 to 6 megajoules per meter cube. Here in this table, the gas composition of different fuel types and reactor types is listed. So gas composition of updraft gasifier or gas composition of downdraft gasifier. So here hydrogen, carbon monoxide, methane, carbon dioxide, etc. So in terms of percentages, it is written. So 10 to 20%. So moisture is there, and also contains tar component. So 2 to 10% of tar, and downdraft gasifier it is 0 to 1.3%, and 5% in case of downdraft gasifiers.
So downdraft design is different for rises gasification that we will discuss. And corresponding calorific value, it will be ranging from 3 to 6 in all kinds of gasifiers. So what kind of waste or what kind of biomass it can accept? So with the moisture content around 60% maximum in case of updraft gasification, and downdraft it is 25%. And other parameters like size of the biomass and ash mixture temperature, dry ash basis, what will be the moisture content, and application range of a gasification system. So updraft it is 2 to 30, and whereas downdraft 1 to 2 megawatts. So what will be the gas exit temperature, and what are the tar contents? So tar content you can see here 30 to 150 in updraft gasification system. So why this, you know it is passing through low temperature zones. Volatiles will be mixed with the gas, so that's why calorific value is higher. Whereas in downdraft gasification system, it will be 0.015, this lower tar percentage. So that's why it can be utilized in the gas or utilized in the gas engine, or you can say IC engines directly with some amount of cleaning. So here, this figure shows syngas generation and its applications. So here you can say producer gas, which is like low temperature. The terminology used various terminologies will be in practice or in practice. Producer gas, syngas, biosyngas, etc. Biomass is utilized, biosyngas, and producer gas, so coal or biomass. Syngas is high temperature gas. These terminologies are found in literature. So feedstock, some preparations are required, pre-treatments are required. So reduction in size, and if it is a crop residue, some compaction is required. Coal reduction in size, and gasifiers that may be mixed bed, downdraft, updraft, or mixed bed and drain flow gasifiers. And here, in the low temperature gasification, the producer's gas will be produced, that will be composing of CH4, CO2, and C2H2, clean, CnHn, it is written, CO, carbon monoxide, 800 to 1000 degree. And high temperature gasification, 1200 to 1400 degree, and that will be syngas. And producer gas, here you can see various applications. So directly it can be utilized for generation of electricity. That means through engine generator combination, electricity generation, and also it will be utilized for steam generation. Whereas here syngas, these are the applications. Fischer-Tropsch liquids, so diesel or waxes, fuel gases, LPG also can be produced with this. And methanol, fuel cells, chemicals, diesel, transport fuels, plastics, acrylic, whatever possible with the fossil fuels will be possible to produce with this ammonia, fertilizer plants, hydrogen, so power fuels. So these are the major applications when the gasification is concerned. So this is not possible with the combustion. So therefore, the gasification is preferred for this kind of applications. So combustion, there will be different applications. So what are the bottleneck in this application? So waste is available, reactors are available, the gas will be produced. It can be utilized for various applications, but it is not possible without cleaning the gas. So here, biomass pre-treatments, that may be milling or drying, etc. Whereas here, gasification, primary methods. So primary methods may be gasifier design, and additives also can be added, or dolomite, some minerals, olivine, some minerals, not to crack the tar inside the gasifier. So this will be utilized. Whereas after, that is like gas is coming out from the reactor, so raw gas contains
that is 1 to 150 grams per meter and of and particulate matter. So particulate matter is 1 to 100 grams per meter. That will be generated through ash or chalk or fluidized bed material. So fluidized bed material means that will be in fluidized bed gasifier it will be realized. So fluidized bed gasifier, there is a reactor and there is a media that may be sand particles and air will be supplied from the bottom. So sand will be in the suspended condition. So sides there will be heating coils. So heat will be this sand particles will be heated up. So then biomass is fed into the reactor. Biomass and sand will be in the suspended position. So in that way, homogeneous heat transfer will be taking place. So gasification occurs in that way, and CO and H2 will be produced. That's why fluidized bed material sometimes sand particles will be coming along with the fluidized bed generated production gas. Otherwise, some char particles, fine particles, it is in the micrometer range. So it will be like 0.22 micrometer or zero point 0.8 micrometers. So in that range. So other metals again, depending on the biomass types or different types of tar compounds, or if it is a, if some sulfur compounds are there, H2S or chlorine, etc. So what are the problems associated with these tar or particulate matter? So particulate matter, some erosion or corrosion, etc. And tar clogs the filters, valves, deposits internally, and erosion or chemical, some emission, etc. So it will be mixing with the lubricating valve if it is used in the IC engine. So if this gas directly utilized in the IC engine, so at lower temperature, this tar will be deposited on the engine walls, engine heads, and particulate matter obstructs the movement of liners. So and also there will be lubrication / lubrication. This tar and particulate matter mixed with the lubricants, which in turn increases the uh, 300 hours of operation. So that was the problem. There are methods to clean. So mechanical separations, catalytic cracking, or thermal cracking, or separation of particle matters, nitrogen, sulfur compounds, filtration, etc. And then only can be utilized for primers or hydrogen fuel cells, liquid fuels, or chemicals. So there are efforts going on to clean the gas. So here you can see on the x-axis the tar concentration, the y-axis is references, and the tar concentration limits. There are two dotted lines, vertical lines, 0.1 and 0.0016 we can say. So turbine limits. So there are IC engine limits and turbine limits. So turbine IC engine limits. These are the work carried out by various researchers. So they try to bring it to the level of IC engine. So if it is a tar concentration at the gasifier exit is this much, what is the tar concentration? Is it possible to bring it down to the IC engine level? So somehow some applications are done. So they brought it to the level of IC engine. Still, it is not good to every 200 and a half hours need to be that oil or engine need to be opened, another engine. So there will be like if the gas plant is installed, there will be two engines. One engine will be running, then it will be shut down for maintenance, other engine will be actively running and generating power. So in that, so there are efforts to reduce the tar concentration, and whatever the gas generated, as we discussed, so fixed bed or downdraft, so that need to be cleaned. So that need to be cleaned. So that is like various gas cleaning technologies are will be used. So gas cleaning technology may be dry cyclone or rotating particle separators. So particle separation. So there will be cyclones. It will be gas will be subjected to
cyclonic action. So particles will be removed, same as that rotating particle separator. Uh, and gas filters also provided, the bag filters, baffle filters, salary filters to remove the particles and absorbers, catalysis, etc. also used. Wet gas cleaning method is also used. So wet gas cleaning method, that is spray towels, so packet column, packet scrubbers, and venturi scrubbers, etc. will be used to remove the tar concentration. And also we can say gas washing, to wash the gas. So Volga method is oil-based gas cleaning. So oil-based gas cleaning, rapeseed oil is used for removal of the tar. Because when compared to water, the oil uh, can be a best solvent, approved by Volga method. That is one of the highest technology provider in Netherlands is developed like that. So then the application. So if it is like direct fuel use, boiler, dryer, clean, engine, turbine, it is not required. Cleaning, engine, turbine cleaning is required. Other applications it is not required. So this is gas applications. It is again cleaning is required. So here the this producer gas or syngas coming out from the gasifier. So that contains tar. So what are the composition of the tar? How it can be measured? So composition of the tar. So that contains methanol, propanol, or methyl propanol, benzene, toluene, or naphthalene. So many other chemicals, phenolphthalein, etc. So this can be measured by means of gas chromatography, GCMS, and mass spectroscopy. The small amount of tar in micrograms, it will be taken in the vials, GC vials, that gas chromatography vials, and it will be diluted with hexane or dichloromethyl, it's a carrier. So it will be diluted and then it will be taken in a syringe, it will be injected into the GC. The GC column, so based on the boiling point of the compound, so it gets these graphs will be diluted. So one is 2 methyl and 1 to propanol. So then 2 is benzene. So in that based on the boiling point, toluene 110 and phenol 110, toluene 94, and so here benzene 78, naphthalene 227 based on the temperature mix. Then what is the concentration? So it will be like these peaks will cover some area. So peak area. So in terms of peak area percentage, we can determine. Otherwise, so we have to take the particular concentration of the tar, different 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm. So that x-axis. Y-axis, what is the peak area obtained in 1 ppm or 1 mg per liter, etc. So then we develop the calibration graph. So calibration curve. X-axis it is the concentration, y-axis is the area. So then 1 mg per liter or 1 ppm, what is the area? So in that way, if this area falls in that range, so then we can determine the concentration. So in that way. So these are like compounds at what temperature, what kind of gas will be released. So 400 degree, 500 degree, 600 degree, 700 degree, and 800. So complex tar compounds will be formed. So phenols, if it is mixed with the water. So during washing, gas washing, if phenols mixed with the water, it is not possible to separate. So that is the problem associated with the gas cleaning. And also other compounds, non-aromatic compounds, other compounds, it is not possible to remove only with the help of water. So PAH, polyaromatic hydrocarbons, or 2 ring, 3 rings, etc. It's difficult to remove. So here these categories of the tars are made into 3 groups. So sorry, 5 groups. That is GC detectable tars, that is very heavy tars. GC undetectable, sorry. GC undetectable tars, very heavy tars. So GC temperature is up to 300 degree. So in the oven temperature, it can reach up to 300 degree. There will be capillary columns. So from diameter it is
here it is written HP 101 by 50 meter 0.20 mm capillary columns. So that will be, sometimes it will be 30 meters in the file position. So GC detect undetectable. It is not possible to detect using the GC of very heavy type of heterocyclic compounds. That is examples: phenol, pyridine, resols, etc. So these components generally exhibit high water solubility. So it is difficult to separate or clean the water. Light polyaromatic compounds, that is indium or fluorine, naphthalene, anthracene, etc. And light aromatic compounds, toluene, xylene, etc. Again, water soluble issues, it's not possible to remove. Maybe polyaromatic polyaromatic hydrocarbons. These compounds condense at relatively high temperature and low concentrations. When it is high temperatures, low concentration. There is examples of iodine, glycine, boron, etc. So here this table shows maximum contamination levels tolerated by some end users of gas. So IC engines or cars, what is the concentration, and PEM fuel cells, what is the tolerance level, methanol synthesis, FT synthesis. In the right side, it is written contaminant and level of contaminants. How much you can withstand. In all these cases, tar is the major problem. It is not completely solved so far related to the utilization of the gas downstream applications. So, therefore, the study was focused on what is the tar concentration levels found in gasifiers designed in India. So, tar, vapor, and particulate concentrations. In the x-axis, you can see particulate matter concentrations in terms of grams per meter cube, normal meter cube, and two dotted lines. So here you can see connecting x and y. So limit suggested for IC engines. So this is limit suggested for IC engines. This is limit suggested for turbines. This is the particulate matter. And these lines, like some of we have seen already. Some of the technologies are developed so which can operate here. So it can be used in the IC engines. This producer gas can be used in the IC engine some level. So these field markers, so that indicates 15 kilowatt wood gasifier. And another one is square, is 15 kilowatt wood gasifier. Tar as the exit of the gasifier. Tar at the tar in the gas, in the exit of the gas. So this is like unfilled circle. So it is like 300 kilowatt updraft gasifier. So these are the tar concentration levels. So found in downdraft gasifiers and updraft gasifiers used in India. So this is like various processes involved in the gasification system. So we can collect the biomass by means of agricultural operations, collection and transport, and it will be stored, it will be processed. So size reduction is required, moisture removal is required. So it will be stored and then it will be used in the gasifiers. Some additives will be added, minerals will be added. Some emissions will be coming off because while adding the biomass, reduce some particulate emissions, that is called as fugitive emissions. So then, limited quantity of air is supplied for gasification, and whatever the remaining, but so what waste material will be coming out. Some noise by the use of compressors, blowers, etc. And there will be a waste stream also. And from the gasifier, the gas will be coming out. It will be in the range of 400 to 700, depends on the gasification system. So then the gas cooling and cleaning, conditioning, so various processes discussed. So by means of like if it is a water-based stream, water supply will be there and wastewater will be generated. So conditioned gas. So thermal applications, this step is not required. Directly we can utilize thermal applications. And whereas power generation applications, in emission norms we need to meet. So therefore conditioned gas will be used. There may be like there are two types, hot gas and warm gas cleaning. So warm gas cleaning will be around 150 to 370 degree. Hot gas 420 and above. Various
other applications, that is turbine and fuel cell applications, etc. Here I am giving the examples. So this is most familiar gasification system, you can say. So this is I am utilizing this as giving an example for gas cleaning. So this is biomass is filled. Everyone, I think, familiar. So some of might have seen, especially young ones. So here, this is biomass is filled here. So here the mainstream smoke. So one is mainstream smoke, and here the filtration material, that may be glass wool, activated charcoal, etc. And then adhesives, three ventilation holes are provided in order to dilute the concentration of the gas. And then there is a ink, then some writing will be there. So adhesives will be applied in order to place paper. Side stream smokes will be generated. And tipping papers, it is 9 is a tipping paper, and tobacco ingredients will be filled in this, and paper burning point and ashes will be there. So here this will be connected to the engine. So engine or human being. That is the smoke. Smoke enters human being. Depends on the capacity of the person, how he takes the puff. And accordingly, this temperature will be increased. Normally, temperature will be 500 to 850 degree. It's depending on the person who takes the puff. So here, this biomass is filled and air is supplied to all sides. And this is the gas cleaning equipment. Gas cleaning equipment. Only this portion is gas cleaning equipment. So, what are the phenomena is taking place here? So, this is the tip of the cigarette. So, here this is the filtration zone, and this is the mainstream smoke. So, mainstream smoke is going, and here in the bottom. So, this diagram is in much bigger way. It is given. So, side stream gases, natural convection will happen, and here side stream smoke, condensation, filtration. So this is combustion zone here, combustion zone, and this is the pyrolysis and the distillation zone. So here mainstream smoke goes to the filter, and it's also correspondingly diluted from the sides. So this is how the mechanism inside the mechanism of the cigarette. So this I am correlating with the gasification system. So there will be like gasifier at the bottom. There will be a blower or a compressor or blower, suction blower, or an engine. Engine is fixed. Engine sucks the limited quantity of the air that will carry all these gaseous products, CO, H2, and other compounds along with this, and it will be placed in the engine. In between, there will be a gas cleaning equipment. So one is combustion zone, and two is pyrolysis or distillation zone, three is condensation zone. So here we can say combustion zone, core of carbonized tobacco. So here it is reaches up to 850 degree when acceptably consumed, and followed by pyrolysis and distillation zone. So then it is like there will be release of smoke constituents, cigarette smoke constituents. Some of them are partly burned, some of them are released in this zone during the puffing process. Puffing followed by filtration and condensation process. And some of the compounds will cross the cleaning gas cleaning zone, and it will be deposited on the lungs or deposited on the engine wall. So in that way. So gasifier is deposited on the engine wall. So that is the tar which will be depositing on the cylinder head in case of gasification system. Whereas here tar will be deposited on the lungs. So here the design was, they tried to modify the design of gasifier, you can say, or modify the design of cigarette. Is it possible to dilute the concentration, or is it possible to increase the time of consumption of cigarette? So placement and increase the filter ventilation. Is it possible? So by increasing the filter ventilation, so they found that higher levels of detergents and carcinogens
compensation with greater depth of inhalation, and deposition of smoke that increases the exposure and to the peripheral portion of the lungs. So, by increasing the ventilation, they cannot stop the tobacco-specific nitrosamines diseases. So, another interesting thing what they found is by increasing the ventilation and changes to the chemical yields and toxicity. So, here it is like regular cigarettes, that is 13 to 18% of milligrams of calories, whereas light cigarettes 6 to 12%, and ultra light cigarettes 3 to 5%, and ultra light, that is 1 to 2%. Accordingly, the nicotine content is also varying. So, by incorporating the gas cleaning system or diluting the gas, is it possible to increase the is it possible to decrease the toxicants, mutagens going into the lungs? Their experiment was like that. The similar experiments were carried out in the gasification system also. Is it possible to reduce the tar concentration? So this message I am trying to give to the students. So it is like while teaching this subject. So here exclusively younger ones, so they can focus. So Surgeon General smoking, according to him, in US, number one preventable cause of death is smoking, and approximately 4 lakh people die from smoking related diseases. An average smoker starts by age 50, and 3,000 teenagers per day start to smoke. So cigarette smoke contains gaseous particulate matter and gaseous and particulate matter, carbon dioxide, water, carbon monoxide, particulate matter. Carbon monoxide, because somebody smokes nearby, will get headache. That is a indication of carbon monoxide, nicotine, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, ammonia, formaldehyde, phenol, etc. So some of these compounds are present in high concentrations. So this concentration, sometimes it is like carbon monoxide concentration is higher than the auto exhaust from a well-maintained vehicle. So that is one of the literature says. And concentration of CO would be lethal if inhaled continuously. There are some examples. The people are sleeping inside the car or sleeping inside the garage by doors closed and by starting the generator, etc. Starting condition, generator starting condition. That CO released and they ignite the CO and died while sleeping itself. So CO concentration would be lethal, and some students don't believe this fact. They got to investigate the phenomenon. So if you are trying to investigate, don't try it. So otherwise, you will get addicted to this kind of things. So these are some information, some interesting information while studying this gasification system and the biomass consumption, biomass utilization, etc. So these are like major composition or constituents of cigarette smoke, both harmful effects. What are the health effects it is giving? So cancer causing chemicals also present in that. And so here the lit cigarette, the temperature it goes around 594 degree, and the 2-second puff will be 870 degree. So more than 5,000 chemicals are associated or released during the or present in the cigarette smoke, whereas similar compounds are found in, because gasification tar compound is also similar compound. So same thing is found in this gasification generator gas also. So here 5,000 smoke constituents will be there. There will be some undiscarded, used and discarded cigarette filters also found that causes environmental concern also. So biodegradability of cigarette butts is 5 to 12 years. So it takes years as per the reference. So therefore, so through this lecture, I want to give one message. So if anybody is smoking, don't smoke. These are all the problems associated with this. So major cause of stroke, very addictive, raises blood pressure, suppresses immune system,
and dulls senses, reduces stamina, wrinkles your skin, leads to depression, may cause fatal heart attack, may cause emphysema, may cause lung diseases, may cause cancer, smoking kills. So why bother starting? So quit. So in that way. So this is like why I have taken up because gas cleaning. I wanted to highlight the gas cleaning. Gas cleaning is completely ineffective. So in case of the cigarettes, filter cigarettes, and that filter is not effective. So only 10% it can take. Remaining 90% goes inside. So that's why that addictive thing will happen. So that is the reason. Whereas in gasification system also, that gas cleaning setup is not very effective. So there will be deposition on the engines, there will be deposition on the application, particular application. Even in hydrogen generation also, if car is present, so it will not be a clean gas. So clean hydrogen gas, there is always a problem associated with wherever the application. This is some researcher, he used all these cigarettes and he knitted around 120 cigarettes in an aluminum coil and connected to the engine generator. So he tried to run the engine, so not very long. So this before ungasified cigarettes enter to immaculate passage and the engine. So unsuccessful, some depositions reformed. He not succeeded. So this is called as gasifier in your shirt pocket. That is the cigarette. So that. Uh, Next is like gas cleaning. So what are the equipments are used for gas cleaning? So there will be like spray towers. Spray towers means water spraying from the top or dirty gas will be supplied. Water sprayed at frequent intervals in order to clean the gas. And there are packet columns. Also, in order to increase the mass transfer, gas liquid contact. So there will be packet columns also used for cleaning the gas. And further, flowchart or flowchart of this cross flow scrubbers, there will be some liquid sprays and some packing material. So in order to increase the gas liquid contact, these are the packing materials will be used in the columns. That will be rushing rings, small rings, balls, and depending on the application, this will be. This is the name is the specific name is based on the trade name and the overall size of the packing. So these are all some advantages, disadvantages related to the packing. And it will be like spraying the water. Spray will be falling on the packings. Packing will be inside the some cylindrical structure. So this is perforated types and some wear prop and wear type. So this is like another type of gas cleaning equipment. There is a venturi scrubber provided. So here water supply and gas that will be passed through this venturi probe in a compactor. So then it is passing through cyclonic mist eliminator. Then mist eliminator is also provided. The clean gas is coming out. So in that way, it is subjected to restricted passage and it will be like cyclonic action. The clean gas will be coming out. So this is advantages, disadvantages. So in general, we can say this all these gas cleaning procedures will be utilized utilized in the gasification system to clean the gas. So next is gasification in India. So there are gasifiers installed both thermal as well as power applications, and specifically now gasification to hydrogen applications. These two shows the power and thermal application. Here, some of the gasifiers installed. Many gasifiers are installed. That is for power generation application. So here in gasification, so what is the biomass required to generate 1 kilowatt of power? So it depends on the biomass. That will be wood means 1.1 kg or 1.2, depends on the biomass. Rices means 1.5 kg is required. And accordingly, the calculation is 1.8 cube of per kilowatt of air is required. And then what are the waste products coming out? Pyrolysis condensate, aqueous condensate, ash, and this will be the power. These are the waste
is generated from the gasifier. Water is used, or sometimes catalyst is used. So catalyst waste or consumed waste or water waste also released from the gasifier. So for rural application, non-catalyst based scrubbing procedure is utilized. So one case study, it is like rice's gasification system. So what is the composition of the gas in the rice's generated gas, and how we can gasify these rices. So there are plenty of rices is available. Around 140,000 small medium rice mills in India. It is operating and producing about 93 million tons of, it is old data, now maybe increased. So the mills are operating in large quantities and producing large quantities of rice. These are used for cogeneration applications as well as gasification applications. So here, this study was carried out here, the bus power system gasifier installation. This is the one of the company uh, which is exclusively providing the power to villages by using the ISIS gasification. So these are the places where the gasifiers were installed, gasifier power plants in Bihar and around cities. This is the typical gasifier layout. So ISIS based gasification system. So there is a gasifier reactor which is scrubber. So water will be supplied from the top, the gas is coming out from the here, the air will be supplied here. This is the biomass plant. Biomass you can feed it to the reactor, gasification taking place. The gas will be released here. The temperature will be around 250 to 400 degrees. And here the which is fixed. The gas need to be cleaned. So then it is passing through charcoal bed and rices bed. So in order to remove the moisture as well as tar. So drying we can say here cyclonic action. Sorry, venturi scrubber. Venturi scrubber means it removes the tar components and some amount of the moisture is trapped here. So that will be removed. And here 20 minutes, the gas formation will be taking place. So here, biomass is filled and ignition also done here. And 20 minutes, if the blue flame is formed, that is the indication of formation of the gas. So then it will be passing through the, back filter. So then it will be used in the engine generator assembly. This is the real gasifier. So gasifier installed in the first power system R&D center. So this is a 35 kilowatt gasifier. 35 kilowatt gasifier batch feeding. So here batch feeding at a time it is not possible to load the gasification system. So here the person can climb. Here you can find some bags, 10-15 kg bags of rices. So it will be filled one by one. So not at a time. So if it is filled at a time, some bridging will be taking place. There will not be any movement of the gas. If it is some ash formation, or if it is completely burnt ash formation, some bridging will be there. Then there will not be some passage of gas, supply of the gas at the exit. So there will be a blockage, pressure drop will increase. Then will create problem again. We have to dismantle all the things and clean the gasifier. That is difficult task. That's why it is a batch feeding. So here, this is the gasifier, and this is the venturi scrubber, and it is cyclone. So venturi scrubber with cyclone for removal of the moisture trapped in the gas. Then it is like charcoal filters. So this is like 35 to 60 kg gasifier, around 75 cube of gas, and gas exit temperature is 200 to 250 degree, and 35 kilowatt gas. These are series of filters placed. So filters placed, charcoal filter, gas filter, fan filter, etc. And this is the blower, suction blower, and then it is up to blower. So there is a this is the this is like one behind this system. So whether gas is hot or not, lighting system gas. So
this is a fabric film. After this, it is going to the engine. And this is like star formation, star condensed on the pipeline. So there are two experiments were carried out. And one is for particulate matter removal. So another one is for tar removal. So it is like this is the gasifier exit. So there is a inverted tube was placed. So planum is called as planum. Planum is inverted tube, and it is like uh, different pieces of pipeline. Pipe is connected together. So here idea is like if any particles are there, particles present in the gas is flowing in the pipeline, fine particles. So fine particles move towards the wall. At the center, temperature is high. At the wall position, the temperature is less. So because of this temperature difference, some gradient is present. So because of this gradient, temperature gradient, these particles, fine particles, will move towards the wall and deposit on the walls. So here it is like this process is called as thermophoresis. The similar technology is utilized in the nuclear reactors in order to remove unwanted particles inside the combustion. So here at the gasifier eventually scrubber outlet, and some particles clog the sampling probe, and this is like water, wastewater generated, or it is like venturi scrubber. After venturi scrubber, the water will be compromised in this tank. This is a 4-chamber tank. From here, water will be taken out and sprayed on the gas, and ash particles, unburnt particles, gasifier, water particles, waste will be whatever generated will be passed on to this tank. There is a filter which is also provided. So this kind of gasification system requires 1,000 liters per day, 1 kilo liters per day. So here, so we try to measure what is the concentration of tar and particulate matter in the gas. So in order to generate the gas, or in order to come up with a proper cleaning system, so you need to find out what is the quantity of tar and particulate matter inside the present in the gas. So here the person is setting up the arrangement. So here series of integers are provided. So it contains acetone. So here this is the rotometer, and this is the vacuum pump. So suction pump. So 10 LPM, 10 liters per minute of gas is this is the sampling probe. From here the gas will be sucked. So 10 LPM of the gas will be passed through these integers. Before passing it through, it will be passing through the thimble filters. So cone-shaped filters. So it will capture the particles. So it will capture the particles. Then particle-free gas will be passed on to these integers. So integers containing acetone. It is a solvent trap method. Normally chemical methods. So it is called solvent trap method. So gas will be passed through one integer. The gas will be bubbled through. Then it is passed through another integer. Then it is bubbled through. Then some amount of the tar compounds will be dissolved in that acetone. So here this rotometer is fixed 10 LPM and 10 LPM suction, both at the inlet and exit of the venturi scrubber. So or inlet exit of the gasifier, and after the gas cleaning equipment, how much gas cleaning? So this graph, it is the health of the gasifier, or if it is like if you start the engine feeding of the biomass, when it was fed, and how sampling was carried out, what time it was carried out, what time engine is started, what are the fluctuations inside the gasification system, etc. Then it is plotted in the similar graph. What is the tar concentration? What is the particulate concentration? These are all lab scale studies. These are as per exit temperature, inlet and exit tar concentration, particulate concentration, etc. So here again we measure the tar concentration. So these are the problems associated with the tar concentration. Now it's possible. So it is a gas per exit. Then you can
imagine what would be the situation of engine. Here, the person is cleaning the liners, components, engine components. So it is like every 200 hours we observe that every 200 hours he has to disconnect all these things and change the lubricating oil, etc. So it takes around 5,000 rupees to for this maintenance work. So this is like wastewater from the gasification gas cleaning system. It is falling onto one of the chambers, then it is sinking down, then it goes another, then fresh water will be taken. It is like used after several usage, then it will be discarded to the fields, nearby fields. So this is like after usage, they will discard it to the nearby fields. So nearby fields means during the rainy season, so it contains some phenols, compounds, etc. During rainy season, it may reach up to wells or small streams, canals, etc. So that is one of the problems associated with the gasification system. In large scale systems, it is at least used. Small scale systems, this kind of systems, this wastewater is being generated. And here you can observe all the gas cleaning equipment what we had discussed. So, so here for the gasifier exit. So this is the venturi scrubber. So water is supplied from the top, and here it is passed through the restricted passage in the contactor. So then it is like here there is a water seal, and some of the waste will be coming out here. And this is the charcoal filter, forest filter, etc. Fabric filter. This is how it looks. Fabric filter looks before passing into the engine. So we are using these fabric filters. There are some other experiments also that can carry out. Is it possible to condense this car by using the chillers in the gas cleanup train? Some data was taken. So some ice cream chillers, wood chillers also used by keeping some metal plates. This is like a hospital setting, this kind of place. So whether it is possible to gas condense the tar from the gas. So remote, so both inlet and exit of the unit, the tar is measured. So some amount was possible. Removal of the tar is possible. We found that some amount of tar removal is possible. This is the entire layout of the system. So this is the lysis gasifier, and this is like uh, tar sampling unit, that is like integers, and this is the filter, the cone filter. So here the 10 LPM of gas. So that will be set using the rotameter. 10 LPM of the gas will be passed here. It will be global through this acetone, and then the gas will be passed through second integer, then third integer, then it passes through this. Similarly, at the gasifier eventually scrubber exit. Then charcoal filter was ISIS filters, some chillers also used. Measured the tar in various locations. That is gasifier exit, eventually scrubber exit, before chiller, after chiller, etc. So this is the gas cleaning setup. So there is in great at the filter. So even after using that filter is 10% effective. And here also we use various methods to increase the concentration or of CO plus H2 and remove the contaminants from the gas. That is like CO will be around 18 to 20%, or isostate is less, H2 also less. In case of wood gasifiers, it will be 18 to 20% of H2 hydrogen will be possible. So nowadays it is like they increased this industrial scale gasification system. So they use plastics fuel. So adding the plastic along with the solid waste or dry waste. So they increased up to 40%. So CO plus H2. Recently we had a discussion with NextChem, that is a home-based company. So they are developing this technology. That is part of biotechnology group, whatever the research center is, the waste recycling, etc. So they have come up with the technology of 40% hydrogen generation. So this is like integers, real-time measurements at the inlet and at the exit.
at the exit of the gas well. And these are the tar samples formed in the gas before chiller and after chiller. Chiller is this is the chiller here before chiller and after chiller. So tar concentration uh, before chiller, after chiller. So it is not possible to differentiate by visual observation. So here these are the tar concentrations which are transporting into the laboratory. So tar measured at the gasifier exit, there is a higher concentration. And chiller inlet tar, chiller exit tar, and distilled acetone. So here what we are doing is transporting all these tar, mixing all these tars in one bottle. If it is a gasifier exit means one bottle. Gasifier cleaning system exit means one bottle. So in that way, then we are like boiling acetone. Boiling point is 55 degree. So acetone will be distilled. So there are rotary evaporators or acetyl distillation will be taking place at 55 degree. And tar compounds like boiling point is starting at 78. So tar compound will remain at the bottom of the flask. So then it will be transferred to this petri dish. So initial weight, final weight of the petri dish. So then it will be measured. So then again it is plotted. So we found some data. Data will be useful, like which is coming near the SAG limit. It may be like some goes to turbine limit, but we are not giving this result because it is very close to turbine limit. That much cleaning is not possible. And if you plot it in the graph, so we are coming close to SAG limits with the gas cleaning methods. Then again, similar method is used to quantify the tar compounds using the GCMS. So GCMS gas chromatography mass spectroscopy. So identify various compounds. Each compound is higher. So in that before gas cleaning, after gas cleaning, etc. Some of the experiments errors were also performed. So some of the compounds were introduced that maybe because of some errors, some chemicals got introduced. Then we found out the regular cleaning. So this is the tar that is blue color. That is you can say phenol, pH, total tar removed. So total tar removed will be this much, but their percentage of tar was removed to this methods. Again, it was like we can say the efficiency will be about 10 to 20% efficiency was achieved. The limitations of the studies, so limited number of runs were carried out at the large scale experiments. So small scale experiments, lab scale experiments, we can carry out in the lab under controlled conditions. Whereas here, it is difficult to carry out the experiments in the large scale system. And measurements, again, chillers, so it has to be transported from one place to another place. And that solvent trap method, there are disadvantages, its own disadvantages. Therefore, some of the solvent methods or absorbent packages need to be used. So this is well-established technology for generation of hydrogen, but there are limitations also there. Impurities present in this carbonaceous feedstock are converted to gaseous contaminants such as H2S, HCl, NH3, alkali compounds. These need to be removed. So removal of these compounds in the conventional process is normally inefficient and also capital intensive process. In future, it will play important role in production of the gas or syngas or hydrogen also. So if you develop these cost efficient and effective gas cleaning methods, which is now biggest bottleneck, there is lack of research in the hot gas cleaning, so large scale gasification. Actual conditions are different from the controlled conditions. Therefore, more experiments need to be conducted at the higher level. So further research is also required to avoid this, overcome these practical problems, or that is limitations of the solid sorbents, desulfurization, membrane. So membrane is also used to separate this hydrogen
getting the pure hydrogen out of this, removing CO2, removing C2H2, removing R compounds, etc. So therefore, development of new technology or membrane-based technology or stable uh, catalyst for hot gas cleaning is required. So tar cracking mitigation is identified as one of the technical barrier. So economics for removing this also need to be evaluated. So therefore, this gasification technology is one of the best technologies for producing the green hydrogen. So this which has been utilized in industry. However, there are also limitations associated with the technology. We have to overcome those limitations. With this, I would like to thank you. I'd like to thank all the coordinators of the department, mechanical engineering. I know my friend Rajesh Rai is here. Vinayak also is here. Because I know him since 27 years. So it is meeting in this professional setup. Again, it is a great accomplishment for me. Thank you for patiently listening because this kind of talk we have not conducted or not interacted. Thank you for inviting me. Any questions? Anything? So lunchtime. So message, please take the message, all students. Whatever the message I have given through this gasification of biomass. Somebody is using, we should remember our gasification. Gasification is crucial. Fine. Thank you. With this, we are coming to end of this session, morning session. So we have a great session with Dr. Vasudevan sir. So your valuable knowledge in the gasification and production of the green hydrogen are very knowledgeable, and our participant got the knowledge on this one. With this, I thank Dr. Vasudevan on behalf of organizing committee. So I request Dr. Lokesh sir to give the moment for our resource person. Thank you, sir. Thank you. Session from the end. Thanks to electronics department also. Coordinators from electronics department. Good afternoon, everyone. We are honored to welcome Mr. Gopal Krishna Bhatt Kakunje, CEO and Managing Director of Kakunje Software Private Limited. He is an accomplished entrepreneur and innovator with strong experience in embedded system, robotics, and automation. A former professional at IBM and Infosys. He holds degree in Electronics and Communication Engineering and an MBA in Finance. Mr. Gopal Krishna Kakunje is a multiple award winner and a patent holder, recognized for his outstanding contributions to technology and innovation. His works has been earned several prestigious honors, including the Innovative Startup Award from the Startup Karnataka, the Best Research Product Award from the Atal Incubation Center, the Innovative Automation Product Award from the Indian Welding Society, and the Best Entrepreneur in the Embedded System Award from NITK. He holds a patent in 3D dental imaging, solar-powered air purification, assistive technology for the visually impaired, and the AI-based medical diagnostic. I request our Dean Academic, Mr. Dr. P. Mahabaleshwarappa, to florally welcome our esteemed guest.
With a great pleasure, I now invite Mr. Gopal Krishna Kakunje sir to lead the session on IoT and embedded systems for hydrogen energy infrastructure. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. Am I audible? Good afternoon. First of all, I would like to express my sincere gratitude to AJ Engineering College and this faculties for inviting us to inviting me as one of the person to conduct this session. It's one kind of hands-on session. The concept is IoT for intelligent hydrogen energy infrastructure. So it's I think I'm so excited because sir when they invited me, they informed me like we have to take this session in Kannada. So 5 years before, I took one session in Kendra Engineering College under IEEE as some activities. So today again I got that opportunity. So once again, thank you for that. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡೇ ಒಂದೇ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇವತ್ತಿನ ಟೈಟಲ್ ಐಒಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಅಜೆಂಡಾ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಕ್ತಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಸೊ ನಮ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದ ಮೆಥಡ್ಸ್, ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಸವಾಲುಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಒಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಒಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್, ಯಾವ್ದು ಲಾಭಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಒಟಿ ಆದ ಕಾರಣ ಐಒಟಿ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐಒಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಒಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, DIY ಗ್ರೇಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೈನಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ESP32, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ESP32 ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತ. ಸೊ ESP32 is one of the tiny, low cost, low powered, high efficient IoT ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಐಒಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಲೋಕಲ್ ವೈಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ದೇ ವೈಫೈ ರೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಅಜೆಂಡಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರುವುದು H2O. ಎಲ್ಲರೂ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ H2O ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಳೆಯಿತು.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೇಗೆ H2 H plus H2 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ H2 ಅನ್ನು ಫ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ H2 ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆನೋಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, H2O ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ನಾನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ IoT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿಗ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಯೂಸೇಜ್, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಯೂಸೇಜ್ ಏನು? ಒಂದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ CO2 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಾನಿಕರವಾದ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವೀಗ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೈ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ nowadays, why we are highlighting hydrogen energy. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದು ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್. ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೀಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಇಂದ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇದು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದರೀಗ ನಮ್ಮ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್ ನಮಗೀಗ ಈಸಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇದು ರಾಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ISR ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು, ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಥರ್ಮೋಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಫುಲ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡಬಲ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು. ಮೂರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ನಮಗೀಗ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಈಗ ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಯೂಸಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ರಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ರಿಫೈನರಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್, ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ ISRO ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ಷೇಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಹೈಲಿ ಬಟ್ ಯೂಸೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಏರಿಯಾಗಳು. ಸೊ ಇಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳಿವೆ. ಒಂದೆಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೇಮೇಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೀಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ಆಪರೇಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳು. ಸೊ ನಮಗೆ IoT ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಅದರ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಗ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ದೇ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೈವ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಥ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಗ H2 ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾದ್ರೂ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಈ IoT ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು AI ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ IoT ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ IoT ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಲೀಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ನಾವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ IoT ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ PLC ಆಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ IoT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೊಂದು IoT ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ IoT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವೀಗ IoT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಣ, ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ IoT? ಸೊ IoT ಅಂದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು
ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಈಗ ನಾವೀಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಂತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐಒಟಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಹ ಈ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಐಒಟಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐಒಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್, ರಿಲೇಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಎಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಒಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು, ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಒಂದು ಎನ್ವಿಆರ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾನಿಟರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ರಿಲೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು sensors, actuators and cameras and which can control a device. User can control a device or monitor a device using an application. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ you can see one electronic embedded system and software side ಅಲ್ಲಿ you can see one user application. ನಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಇದೆ, ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಯೂಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ ಥ್ರೂ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಗೆ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಥ್ರೂ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಆನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಈಗ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅನ್ನು ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. So it is basically 2 functions, controlling and monitoring. So if you want to give one proper definition for IoT is nothing but any electronic system with the sensors, actuators and camera which can control or monitor any electronic device through a user application through internet. We can call it as IoT. So ಈಗ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ AI ಟೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. This is the simplest definition what we can give for IoT. ಸೊ ಒಂದು ಐಒಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಐಒಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಐಒಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ವೈಫೈ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಡಿವೈಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಸ್. ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮಗೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಲೇ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಐಒಟಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ್ ಬೇಕು ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಾಟಾ, ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಡಾಟಾ. ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಒಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಐಒಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವ ಐಒಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2 ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ, ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಜೆಟ್ಸನ್ ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಬನಾನಾ ಪೈ ಅಂತಿದೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪೈ ಅಂತಿದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಪೈ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ಕಾಮ್ ಆರ್ಡಿನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೀಗಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡಿನೋ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬೋರ್ಡ್. ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ MCU, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ESP32, ಆರ್ಡಿನೋ ನ್ಯಾನೋ 33 IoT, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ESP32 ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ MCU ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನಲಾಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಇದೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕು, I2C ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕು, SPI ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕು, UART ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ESP32 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ.
ರಿಚ್ ಆಫ್ ಪಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಲಾಗ್ ಪಿನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಿನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಅನಲಾಗ್ ಪಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ ESP32 ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ESP32 ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಒನ್ IoT ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ESP32 ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ESP32 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದೊಂದು IoT ಟೈನಿ IoT ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೈನಿ IoT ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚೈನೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಾ ಟೆನ್ಸ್ಲಿಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಾ ಡುವಲ್ ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆನ್ಸ್ಲಿಕಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಾ ಡುವಲ್ ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ 32 ಬಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 240 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ 520 KB ಇಂಟರ್ನಲ್ RAM ಇದೆ, 4 MB ಫ್ಲಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಇದೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೈಫೈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ 4.2, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5 ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವೈಫೈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. This is the speciality of ESP32. At a time we can access Wi-Fi and Bluetooth. And 4 MB flash memory, 520 KB SRAM also available. So next now the pin configuration ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ actually ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಎರಡು ಟೈಪ್ ESP32 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು. ಒಂದು 30 ಪಿನ್ ಅಂತ ESP32 ಬೋರ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು 38 ಪಿನ್ ಅಂತ ESP32 ಬೋರ್ಡ್. ಬಟ್ ಹೈಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು 30 ಪಿನ್ ESP32 ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ 30 ಪಿನ್ ESP32 ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 25 GPIO ಪಿನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಿನ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 15 ಪಿನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅನಲಾಗ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ADC ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಳಿದ 10 ಪಿನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ADC 1 ಮತ್ತು ADC 2 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ADC ಪಿನ್. ADC ಪಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಲಾಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನಲಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಪಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ 9 ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಚ್ ಪಿನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು I2C ಪಿನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು SPA ಪಿನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, UART ಪಿನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ UART ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು NPK ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು PLC ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ UART ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SPA ಪಿನ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RFID ರೀಡರ್ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ SPA ಪಿನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ I2C ಪಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋಡ್ ಸೆಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ I2C ಪಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪಿನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ESP32. Next in 21 PWM pins ಇದೆ. So if you want to control any drivers, PWM ಗೊತ್ತುಂಟು, PWM pins 21 ಇದೆ. Next RTC GPIO pins also available. These are the pin availability in the ESP32. So ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಈಗ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬರುವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ESP32 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 1 ಮಿನಿಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ESP32 ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿ. ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಐಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡಿನೋ ಐಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಆರ್ಡಿನೋ ಯುನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಆರ್ಡಿನೋ ಐಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ESP32 ಅನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಪೈಥಾನ್, ಟೋನಿ ಐಡಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಪೈಥಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ನಮಗೆ ESP32 ಅನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರನ್ ಎನಿ ಬೇಸಿಕ್ ವೆಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಇನ್ ESP32. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಪೈಥಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಡಿನೋ ಐಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ESP32 ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಕ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೆಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
Is it visible? So ಇಲ್ಲಿಗೆ ESP32 ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು DHT11 ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ DHT11 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಅದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, DHT11 ಮತ್ತು DHT22 ಅಂತ. DHT22 is industry grade, DHT11 is normal DIY grade. ಸೊ DHT11 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೂಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ನಮಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 33 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, D33 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇ ಪಿನ್ we are connecting to 32, sorry, DH pin we are connecting to 33, relay pin we are connecting to 32. Next infrastructure monitoring system ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ DH11. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು MQ2 ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೈಡ್ರೋ H2 ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಮೀಥೇನ್ ಟೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ರಿಲೇ ಮಾಡೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲೇ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಲೇ ಆನ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ MQ8 ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಜರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ, ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಲರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ IoT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು DHT11 ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ DHT ಅನ್ನು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 23 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 23. ಸೊ ESP ಇಂದ ನಾನು VCC ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್, ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ VCC ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ so yellow color VCC and the blue color is ground. Then separate ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ DHT11 ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So DH11 is connect ಆಗ್ತದೆ. This is visible. So VCC ground and pin number D33 ಗೆ ನಾವು DH11 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So after that ನಾನು ಈಗ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಿಲೇ ಅನ್ನು pin number D32 ಗೆ ರಿಲೇ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So VCC ground ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So ಈಗ ರಿಲೇ ಒಂದು VCC ಅನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಾಟಾ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ D32 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ D33 ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, D33 ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್, D32 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಿಲೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಬಜರ್ ಮತ್ತು MQ8 ಪಿನ್. ಬಜರ್ ಪಿನ್ ನಾವು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 25 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ MQ8 ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 34 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು IoT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್, ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈಗ ಆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಇದು ಕೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 300 to 400 rupees ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಸಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇವನ್ ಟೈನಿ AI ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SVM ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಮಿನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ರಾಸ್ಬೆರಿ ಪೈ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ASP32 ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಕ್ರೋ USB ಕೇಬಲ್, ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸೇಮ್ ಕೇಬಲ್. ಸೊ ESP32 ಪವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3.3 ವೋಲ್ಟ್ ಸಾಕು, ಅಪ್ ಟು 5 ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ USB ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ USB ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನನ್ನ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ COM3 ನೋಡಿ, ಈಗ COM3 ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ USB ಡ್ರೈವರ್, C210 ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಯೂಶುವಲಿ Arduino IDE ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಟ್ ಸಪರೇಟ್. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ Arduino IDE. ಈಗ Arduino IDE ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ Arduino IDE ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ESP32 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ESP32 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಎಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಹಿಯರ್. So additional board, actually Arduino IDE is designed only for Arduino family controllers. Arduino family controllers, Arduino, Uno, Nano, Mini, Mega, ಇಂತ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ Arduino Uno ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ESP32 is not Arduino family development board, ಅದು additional ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ STM, ESP, Norton ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ we have to install additional board setup using this board manager. ಬೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೀಗ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ESP32 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ESP32 ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ESP32 ಡ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ESP32 ಡ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ESP32 ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೇನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಓವರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಿನ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು DHT ಪಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 33 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ DH11 ಸೆನ್ಸರ್, DHT11. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಲೈಬ್ರರಿ, DHT.xm ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ DHT11 ಅಂತ, ನೀವು IoT ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. DHT11 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. DHT ಸೆನ್ಸರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, DHT ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, DHT11 ಮತ್ತು DHT22 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ DHT11 ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ we have to mention DHT11 here. So next ನಾವು ಈಗ ರಿಲೇ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಲೇ ಪಿನ್ ಅನ್ನು we are connecting to 32, ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಜರ್ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಜರ್ ಇದೆ, ಬಜರ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 25 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು MQ2 MQ8 ಸೆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಅದು ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 34 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ DH ಲೆವೆಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಟೈಪ್ DH ಲೆವೆಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆದಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1300 ಇಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಜರ್ ಬೀಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಆರ್ಡಿನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು C ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಲೂಪ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿನ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ದು ರಿಲೇ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿನ್ ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಜರ್ ಪಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇ ಮತ್ತು ಬಜರ್ ಅನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ DHT ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೀಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಮಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 32.6 ಆಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಎಂಬ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಅನಲಾಗ್ ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಈ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, ರಿಲೇ ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟಪ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು IoT ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೂಟ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಗ ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೋಡ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. ರನ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 1,15,200 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಡ್ ರೇಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಡ್ ರೇಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದೇರ್. Serial monitoring values ಬರ್ತಾ ಉಂಟು 30.20, 45% and MQ gas value 864. ಸೊ ಈಗ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ IoT ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು IoT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ IoT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ IoT ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಸೊ ಒಂದು IoT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Sorry, first what is station mode ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Station mode ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so I already told, IoT device ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that development must able to connect Wi-Fi.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಾದ್ರೆ that we can use it as a IoT development board. So ESP32 is one of the board. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಜಿಯೋ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರೂಟರ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೂಟರ್ ಇಂದ ESP32 ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ESP32 ಇದೆ. ESP32 ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ರೂಟರ್ ಇಂದ ಕಾಲೇಜ್ ವೈಫೈ ರೂಟರ್ ಇಂದ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೈಫೈ ರೂಟರ್ ಇದೆ. ಆ ವೈಫೈ ರೂಟರ್ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ESP32. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಜರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ESP32 ಆಸ್ ಎ ರೂಟರ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ESP32 ನ ವೈಫೈ ಫೀಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ESP32 ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ IP ಕೊಡೋದು. IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂತ. ESP32 ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದು. ನಾವೇ ಒಂದು SSID ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ESP32 ಆಸ್ ಎ ರೂಟರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಫೈ ರೂಟರ್ ಇಂದ ವೈಫೈ ನಮ್ಮ ವೈಫೈ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ IP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ESP32 ಆಸ್ ಎ ವೈಫೈ ರೂಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು SSID, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು IP ಸ್ಟಾಟಿಕ್ IP ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ರೂಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ two IoT system for local performance. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ these two methods ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಆ two methods ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ESP32 MQ8 ಸೆನ್ಸರ್ DH11 ಮತ್ತು ರಿಲೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ? ಎನಿವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. Open your Wi-Fi. ಈಗ ನೋಡಿ, is it visible? ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ನಾನೀಗ ಅದರ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಡಿಫೈನ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಎನಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಎರಡು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೋಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್. ಯಾವ್ದು ಮೋಡ್? ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ IoT ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಎನಿವನ್ IoT ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ IoT ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. IoT ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ IoT ಡಿವೈಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? Have you used any IoT device before? Alexa, okay. Any other with the
instruments with the devices controlling light or monitoring anything. Use ಮಾಡಿದ್ರೆ okay, we'll develop one small IoT device. Okay, ಈಗ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಾಡ್ಸೋದು ನಿಯಮ. Please sit. We'll discuss later. I won't leave you. So ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. So first code test code ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು access point code ಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೋಡ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಮೋ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್. ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 to 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾವು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡೋದು. So this is our one of our product. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ರೋಬೋ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಒಂದು ಆಪ್ ಇದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ರೋಬೋ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಬೋ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿನ ಬೀಟ್ಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೀಗ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ ವಿಸಿಬಲ್? If we keep here, is it visible? Down here. No, here go. ಈಗ ನಿಂತು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೋಬೋಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So I will all of you stand up please. ಈಗ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೆಲ್ಲನೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಾಣ್ತಾ? Is it visible? ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್. ನಾನು ಪುನಃ ಬೇಕಿದ್ದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. Is it walking? Not visible. Come this side. ಈಗ ಪ್ರಣವನಿಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇಡು. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಮೂವ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಅವಾಗ ಪುನಃ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ
So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಡಿವೈಸ್ ನಡೆಯಲು ಡೆಮೋ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ see ಈಗ see now so ನಿಯಮನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಡ್ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ESP32H2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು SSID ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ವೈಫೈ ಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾನು ನೇಮ್ ESP32H2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ okay so then any language is fine okay fine that's why you are sleeping which language you prefer Malayalam idea any language is fine for you so now see usually if you want to connect Wi-Fi you need one SSID and password so in access point manually we have to, as per our requirement we can assign our own SSID and password so here ESP32H2 is the SSID and GK123 is the password so please enter GK1 so he is entering the password GK1 no that is power class system clear now go back GK1 so now he assigned SSID as ESP32H2 and password is GK123 So now it is connected in my phone. So now IP ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ so I have assigned IP as 192.168.1.1 so please I am typing that IP now in my phone you can see the dashboard now this relay and I can see all the values temperature humidity H2 gas everything I can see here now here 3 modes are there one is auto mode manual mode and timer mode so I am clicking on manual mode so when I click manual mode see now relay is off the light now relay is off yes so here now I am clicking relay on in this manual mode is it visible now relay will on there can you see that light is on now if I click relay off light is off this is normal manual mode now I am going to use enable auto mode means here I am using the MQ8 gas sensor so if I have assigned 1300 as the threshold value if H2 gas is any leakage is there if it is more than 1300 then this sensor will sense and relay will off so now I will enable auto mode it takes few seconds is it visible no just a minute
So instead of H2 gas, we are using normal LPG. Even that sensor can detect LPG also because H2 gas is not available. So I am using normal serial lighter gas. So if I switch on this, now gas will come. So you can show it to the sensor the things. Or some boost connection here. 2 minutes, 1 minute time. Just a minute, I will reconnect and give you some boost connection. Patna. Yeah.
See, connected to his phone now, locally. Takes a few seconds. Now press relay on. Relay on. So here, power is on. Relay, LED is off. No. That is locally connected. See, an access point for that internet is not required. We are connecting locally using IP. Next, relay off. Now LED is off there. LED is on now. Yes. Now you can go select enable mode, bottom mode. Here values. Yeah. Now where is the relay? Just a minute. Values. See. Now gas leakage detected. The relay is off. Initial stage relay is on. Means H2 gas valve is on. Now since it is leakage detected, relay is off. Gas valve is off. So he can monitor everything in the dashboard. This is the dashboard what locally we are connecting. Understood? No? Now same thing globally, like now see when sensor value that leakage is stopped, buzzer is off, relay also on. See now relay also on. See the concept is on this person. Why we are using relay? Relay is connected to the valve, gas valve. So initially relay is on means gas input is there. So if leakage detected, it is up. We can see that thing in the dashboard, and buzzer will beep, and you can see the relay will off. Again once leakage stop, relay will on. And simultaneously we can see temperature and humidity. Yeah. Now one more mode is the timer mode. It is like we can set the time. Now if you want to, for example, morning 10 o'clock, I want to start the relay. I want to switch on the gate valve of the gas. So I can set the time. Now, just what is the time? 3:35. 35. 4:35. 35 is set. 36 you can give first. So 35 or 3:34 now. So he has assigned 35 as the start time and 36 as the stop time. Yes. So start. Yeah. Now exam 35 it should on. So it should off. We'll see that after. So now you can see that is the issue. Now here we can see our laptop screen. It is that laptop is in our office now, in Bunds Hostel, and our staff will come online now. So in that dashboard you can see same concept: manual mode, timer mode, and auto mode. So now you can see our staff Grishma there in the screen. Now she will click on button. The device is. So now she will click the manual on button. Please click. Grishma, are you audible? Please click your that manual button on. Manual on. You can see the bulb here.
It is connected to the network. Just a minute. Yeah, see. Now she is controlling from my office. Now please switch off it. So anywhere in the world we can sit and control the device. Switch off it. See, light is off. Again, once more you do it. Once more. This is actually IoT device, how it works. See, now it is on. Now off it. This, see that dashboard is hosted in our server. So server through, it is connected to our device and we can control the device. This is only controlling we are doing. Monitoring also possible, same. And their timer, Vishnu, please set the time 3:38. Go to timer. Just off it once. Off it. No, manual. Please off the manual mode. Please off the manual mode. Manual mode. In that manual. Click outside. No, manual mode off. Please off it. Yes. Now press on. Now see, as per the time, now it is 3:37. So 3:38 and 3:39, right? So now it is 37. It should off. See, 38. Light is on. Now 39. It should off. This is based on the time. So how it is using hydrogen infrastructure? Now, for example, you have to maintain the timer. The timer based on gas controlling. We can do that. And we can also shut down the gas valves using IoT dashboards, like web dashboard. So this is the application of IoT in the hydrogen infrastructure. Not only for hydrogen infrastructure, any industry automation we can use it. So here we have used small tiny board, that is ESP32. So if you have any queries regarding this, you can ask. Now 30 minutes time I will give for that. Any questions related to IoT, AI, any technology you can ask. Electronics and embedded system, artificial intelligence, quantum computing, mechatronics, robotics, full stack, anything you can ask with me. Other than core mechanical and civil and chemical. If any queries regarding IoT you can ask, or any other queries you can ask. It's time for you now. I think demo, you understood how it works. Any queries in that? If you have any queries, you can ask. So 30 minutes or 15 minutes I am giving for you. My side is over. Yes. Normally, the electronic items have reliability considered. Yes. When we are deploying this kind of system for such a impact, important task. If the malfunction in this device, happens means how can we trigger out? So for that, actually, in the dashboards, log files. The log file is very important. We keep this is just on demo purpose. In reality, now whatever IoT device we develop, so we will make one log file, log history file. In that, any malfunction occurs once, immediately will give alert to the admin, and the auto correction option also there. If any hardware issue, immediately will give the alert to the technician on admin, and it will shut down all the power. The entire system will shut down. So next process won't come there. So that is one issue is there. The hardware issue we can't do anything. So, but risk factor is very less because it will auto shut down entire system, and it will keep the log files also. Now AI integration also we are doing that for avoiding the risk factors. AI integration concept, like based on the trained model, we can avoid this kind of sensor issues, all those things. And if you use the boards like Jetson Nano, Raspberry Pi, that are not all higher end boards. Issues are very less. Only 0.5 to 1% issues will come. But costly boards. So TI boards available, TI and Qualcomm boards are available. ESP32 and a small IoT device we can develop. For higher industry grade or any big industries, it's not recommendable.
You can ask any question. Okay, then we'll wind up. Thank you once again. And if you need any assistance or guidance or any mentorship or any products, electronics, software, you can contact our company, Kakunji. All are welcome. Anytime you can visit our office. Thank you once again. Thank you, sir, for sharing your valuable knowledge with us. My request, Dr. Suhan Das, to present the memento to our esteemed guest as a token of our love and gratitude. Thank you. Students can. The session will start at 9:45, 10. We'll be starting the session in labs tomorrow. Exact menu I will post in the WhatsApp group later. And tomorrow we have 3 sessions. Morning we have a session from Mr. Shakunoduka Udupa from MCF. After that, Chandrasekhar Aitar is from Hydrogen Energy System. And then in the afternoon, we have a session from Dr. Vignesh Nayak from our institute. Then immediately after that, we will have an online test followed by a validatory function. So maybe within by 4, we are going to wind up tomorrow. Thank you for being part of this. Offer.